akkor abba hagytuk, vagyis a tutoriált végigvittem, úgyhogy jön a következő rész. Remélhetőleg nem kell még egyszer a tutoriált végigvenni. Itt a Béla, igen, vele megyünk a Bélával. Úgyhogy kezdjük is rögtön. Mint a lassabb benne, de... Na jó, itt tartottunk körülbelül. Hát kutassuk át, hogy mit csinálta. Úgyhogy hová lett a... USS Kitomer. Hát akkor teljes. Jövő, megyünk. Igen. We're here, Captain. The USS Kitomer is dead ahead, and the Renown is beside us. Our orders are to make contact with the Kitomer and find out why they've not responded to our hails. Ez jó. Miért nem németül beszél? Hát ez érdekes. Ez poén. Angolul beszél és németül van kiírva. Nem szinkronizálták. Hát ez van most. Lényeg a lényeg. Itt vagyunk, USS Kitomernél. Itt van mellettünk. És úgy hangzik a parancs, hogy... kapcsolatba kell lépni az űrhajóval és megoldani azt a rejtét, illetve kinyomozni, hogy miért nem reagáltak a hívásunkra. Ennyi a végül is itt van. Lekapcsoljuk a pajzsot. Ez a pajzs, jó, és még csak így próbálkozok, hogy micsoda. Akkor én csak a torpedót teszteltem. Végül is mehetünk előre. És akkor majd földobja, hogyha lehet velük kommunikálni, szerintem. Egyre közelebb és közelebb, oké. És itt vannak már mellettünk. Szinte itt vannak nagyon közel. Most látjuk a motort, oké. Jó, akkor meg távolodunk, tehát akkor megy valahol végül is. Csak az a kérdés, hogy mit kell csinálni? Nézzük akkor ezt. Tehát akkor nem lehet hívni őket valamiért. Igen. Tehát akkor... Jó, hát akkor gondolom. Akkor megyünk tovább. Oké, ajajajajajaj. Most kell hívni őket. Ami statikus zavaró tényező van a vételben. És erősítse meg a jelet. Tehát ez a parancsom. Yes, sir. I will require approximately 15 seconds to make the necessary adjustments. 15 másodpercen belül már éles lesz, vagy erős lesz a jel. Áll a T-Railnek. Ah, Captain Volon. Captain Taggart, what are you both doing here? Captain Volok. És Captain Taggart? Mit keresnek itt? Nem Captain Taggart. Sir.
Én vezetem a cirkálót. Én vagyok a parancsnok. Captain Volak adta az utasítást. Hogy ide jöjjek. Always good to follow the orders of your superior officers. Oké. Tudja, hogy miért volt zavar a kommunikációban? These cadets were the unfortunate victims of a Klingon ambush. Captain Taggart is dead, and the ship is under the command of this cadet. The Renown was escorting them back to Earth's space dock, but when we could not raise the Kittimer, I deemed it imperative to alter our course and assess the situation. Captain Yim, what is your status? Köszönjük, hogy elmagyaráztad ezt az összes cuccot. I'm troubled by the anomalies in this system, and if they're affecting long-range communications, then they're doubly a cause for concern. Let's do this by the numbers. We've already launched 9 probes. Now that they're active, we can do an in-depth scan of the anomalies. Valami anomália volt a rendszerben, ami ezt a zavart okozta. Igen. A legjobb, hogyha szisztematikusan megyünk tovább. Hát ez hülyeség volt. Na most már aktív, és így ja, hogy leszkenneli a rendszert, hogy mi okozta a zavart, oké? With all 3 ships collecting data, we should be able to complete this quickly and formulate a course of action. The Renown has the largest science team, so I recommend we send our data there for analysis. Any questions? Hát ha leszkennelsz mindent, akkor nincs több kérdésem, azt hiszem. Nincs több kérdésem, uram. Akkor mennyit csináld a cuccot, aztán majd jövök utánad. Press right on the D-pad to set your ship's power levels to have a focus on attack, defense, auxiliary, or speed. Tehát nyomja meg a jobb nyilat, hogy föltöltődjön. Ja most? Hát minden csökkenne. Most csökken minden. Hoppá. Ez most mi? Most föltöltődik, újra töltődik, jó? Oké. Újra töltődött minden. Most én is menjek utána. Point alpha. Scan. Melyik a szkennelés? Már elfelejtettem. Ja igen, ez, azt hiszem. Nem? Ez most a tolatás, azt hiszem. Oké, vissza? Jó. Menjünk előre. Lassacskán, előre. De nehéz irányítani ezt a izét. Jöjj, előre. Na, és akkor... Melyik a scan? Nem? Navigáció. De jó fej.
Hát, kitaláljuk akkor valahogy. Lássuk a pajzs. Elindulok, aztán meglátjuk, mi lesz. Na, tehát erre kell nekünk menni, ott van a zöld kör. Arra kell menni, meg is fordulok. Úgy. Oké. Akkor erre kell menni. Ez a valami okozza az anomáliát, hogy ne tudjak kapcsolatba lépni a másik űrhajóval. De ott van, látom. Ott valami kivillant. Na, megyek. Mindjárt beérek ebbe a ködbe. És akkor, hogyha odaérek, akkor bekapcsol a scan, remélhetőleg. Én most így nem tudom, mivel kell szkennelni. Hirtelenjében. Ja, mindjárt beérek. Ben vagyok. Most. Ez az. Akkor így működik a rendszer. Reports indicate traces of gamma radiation, but there's something off in the readings. Aha. Ez valami gamma-sugárzás van, de nem tudjuk, hogy pontosan micsoda. Valami idegen cucc. Gyorsan nem akarok menni, mert akkor elkimegyek, akárminek neki mehetek, egy láthatatlan Klingon hajónak, vagy akárminek. Úgyhogy inkább megyek szép lassan, aztán majd elérjük megint ezt a sugárzást, aztán jöhet a szkennelés újból. Most. Kittimer here. Are you seeing the same gamma radiation levels that we are? I'm not sure that a normal scan will be enough. We might need to do a full multiphasic reading. Tehát a sima szkennelés nem lesz elég, ennek a sugárzásnak nem tudja megállapítani a fajtáját, típusát, ezért valami durvábbat kell bevetni. És akkor én azt mondom, hogy igen, nekünk is hasonló problémánk volt, problémákat tapasztaltunk, és hogy mi tudjuk ugyanezt megcsinálni, mint az önök hajóján. My chief science officer, Commander Davis, suggests that performing a reverse tachyon pulse wave scan will solve our sensor issue. Perform your final scans and then report back. Oké, tehát a másik szkennerrel megcsináljuk, és hogyha találunk valamit, akkor mi is szólunk, hogyha van valami. Oké, rendben. Tehát akkor kicsit közelebb megyünk. Nem sokkal, de egy picit közelebb kell menni. És akkor a másik szkennert bekapcsolni. Van rendesen itt. Remélem a pajzs megmegy azért. Nem lesz ilyen durva. Itt valaminek lennie kell, az biztos.
benyomjuk mindjárt durvább szkennert. És akkor ott van valami. Az ott mi? Ja, az biztos a másik űrhajó. Egy kis pötty ott most. Kivillant a térképen, vagy a radarom. Csak nem ellenséges hajó, mert akkor azt már jeleztem volna. Remélhetőleg nem. Na, mindjárt odaír. Változik a sugárzásnak a... Kicsit olyan kékes lett ott. Aha, és most nem tudom benyomni még mindig. Deflector dish is realigned for a reverse tachyon pulse wave, sir. Aha, most egy másik Picking up a transwarp signature. It's right on top of us! The board! Ujjaj! Ship is under attack. Na? Nem tudom. Fordulunk! Basszus. Nem tudok megfordulni, basszus. Azt tudom, hol vagyok, Jézusom. Oh my god. Na, süt már rá a torpedókat, basszus. Ez az. Meg kéne fordulni. Hold up on the D-pad to activate and deactivate full impulse. Okay. Most kapni. Ja, megvan. Érzik, megvan. És a másik. Oké. Bemértem, megvan. Lövöm. Sikerült. Wow. Oké. This is the emergency medical hologram aboard the USS Kittimer. I am requesting assistance from any Federation vessel in range. I've lost contact with the bridge. I am unable to contact Commander Davis for new instructions. Ez gáz. Elvesztettük a kapcsolatot a USS Kittimerrel. Oké, hát akkor mehet a rendben. The Kittimer is being overwhelmed by Borg boarding parties. These Borg are different than the ones in my history records. They seem disconnected somehow. They're strange, but still quite dangerous. A Borgok mindig veszélyesek, persze. Hát egyedül meg tudja állítani, mert nekik is megvan a saját problémák. I am an emergency medical hologram, not a miracle worker. Oké, jól van. Tehát csak hologram vagy. Rendben. Tehát akkor megkérdezzük. Na, akkor megnézzük a technikusi részt. A notable observation. If the bridge was damaged in the Borg attack, Captain Yim may have activated the EMH to alert us. The Borg have not been seen in the Alpha Quadrant in decades. Their arrival cannot simply be a coincidence. However,
I hesitate to speculate without the full data from all of the probes. Tehát így rejtőztek el a ködbe, igen, a borgok. És akkor kell hívni a Jaim kapitányt, hogy elindítsa hát a programot, ami ilyenkor esedékes. I will send teams to aid the Kittimer. You will have to finish the scans. We need to know the extent of the Borg presence here. You must also inform me if you or your crew are unable to continue. The Borg evoke a strong emotional response that can rattle even trained Starfleet officers. A crew of cadets that have already survived a Klingon attack may be unable to cope. Jó, hát akkor segítünk a kitomeréknek. Közel megyünk és hívjuk. Oké. Na, lefelé menjél. Ez. Nagyon fura ezt irányítani amúgy. Hol a kitomer? Itt van. És kapcsolatba kell lépni a kitomerrel. Jó. Nagyon brutális irányítás. Nagyon brutál. Főleg itt PlayStation-en. Nem tudom PC-n milyen lehet, de itt elég brutál. Jó, megvan a pont. És egy kicsit elindulunk lassan. Oké. Half speed. Elég közel értem, akkor tudok vele kapcsolatba lépni, addig nem. Mégis milyen sírlés érte a hajót, hogy tudunk-e segíteni neki. És most visszakapcsolok. Még egy kicsit, ahogy picit közelebb. Most már kapcsolatba kéne tudni lépni vele. Nulla. Ja, még nem. Okay. Most lesz jó. Most vagyunk így fölötte kb. Vissza. Mi ez a másik hajó? Ez a kitomer, jó? Megfordulunk. És most meg jó irányba. Ez nem a kitomer volt? Ez a másik hajó. Aj, basszus. Ott a kitomer. Arról. Ez volt a kitomer pedig. Vagyunk már fölötte komolyan most akkor. Jaj, külsőleg kell megcsinálni, megjavítani a cuccot. Jó, akkor oda kell menni. Most már pedig elég közel voltam, úgyhogy nem is értem. Úgy fel. Most fogunk ideérni. Jó. Nem tudom rányomni a scan, de miért nem tudom rányomni? Érdekes.
egyre távolodik. Jó. Itt vagyunk alatta. Ez irányítás, bocsánat. Harcoló Isten. És mikor nyomhatom rá a szkentre? Már elég közel értem hozzá. Ez fura. Ez nagyon fura. Jézus. Kamerával együtt fordulunk. Jó. És most. Most már jó lesz. És most mi a túrót csináljuk komolyan? Azaz, majdnem neki mentem. We have your data, and our science team is analyzing it now. Our tactical teams have eliminated the Borg boarding parties on the Kittimer. Why do you ask? There is an 88.47% chance that you will need my help. I have 75 million gigaquads of computer memory and an extensive library of files on military tactics and command strategies. I believe I can spare a few bits of processing power for you.
Multiple Borg warp signatures detected. It's an invasion force. We're outnumbered. There's no way we can... Warning, the ship is under attack. As we see it, the Borg are using the Pollock system as a staging area for a larger invasion. Long-range sensors are already detecting inbound transwarp signatures. The most likely target for a first strike is the Vega system. There is a civilian colony there, and if the Borg could take it by surprise, they would have large numbers of new drones at their disposal. You must go to the Vega colony and warn them that the Borg are coming. The Renown is better equipped to hold off further Borg attacks and assist the Khitomer. It is logical for us to remain here. We will delay the collective, but you must warn the colonists at Vega. We have to make our way to Vega as soon as we can, Captain. I just hope we're not too late to warn the colony. Are you ready to go? Shields up, red alert. It is imperative that you warn the colony at Vega of the impending attack. We will do what we can to hold off the Borg here in Vega and repair the Khitomer. Live long and prosper. Congratulations, You are Lieutenant. now in sector space. Here ships travel at warp speed between systems. Combat does not take place in sector space. Hold the X button to bring up your Captain Commands menu, select Primary Mission, and then select Travel to automatically fly to your destination.
We arrived before the Borg. Now my heart can start beating again. What are your orders, Captain? Tivrel managed to establish a comm link with Willa Post, the administrator of Vega Colony. It's not a great signal, but it's the best we're gonna get. Putting her through now. Greetings, Captain. Is there something I could do for you today? Repeat, please. Your signal is breaking up. Did you see the Borg? What about... I have lost contact with Vega Colony, sir. Something is blocking all subspace signals in this area. Even our hails to the civilian ships are not getting through. There is a communication satellite nearby. It should boost our signal sufficiently to inform the freighters of the danger and warn the colony. Our hails are still blocked, sir. The Borg may be attempting to isolate the planet before they land. Your orders, sir. Borg are jamming up any remote signals. It's not safe to beam through that. I think I can boost the gain, though. Transwarp conduits opening all over the system, Captain. The Borg are here. Those civilian ships are right in the Borg's path. We have to help them. Ship under attack. Target's shields have failed.
Captain, I have short-range communications. Long-range signals are still blocked. I can contact the planet and have informed Administrator Post of the situation. However, the Borg have already landed and are moving toward the colony. It may be more prudent to retreat back to the Renown, sir. Borg landing craft detected nearby. Captain, there are civilian ships engaging them. Civilian ships, you are ordered to disengage and retreat. We will cover you. All civilian ships have safely warped up the system, Captain. Target shields have failed. Captain, the Borg have landed, and the colony won't be able to hold them off for long. I recommend beaming down to Vega and getting as many people out as we can. Captain, according to our readings, over half the planet is already assimilated by the Borg. At the rate they're progressing, the region we're in will be overrun in roughly 1 hour. And if that wasn't bad enough, the interference... No, sir. I'll follow your lead. That's one of those Borg ships from orbit. Are we too late? Those landing ships don't just carry drones. They can pump nanoprobes directly into the ground and the atmosphere. We need to hurry. The Borg will be in this area soon.
Thank you. We didn't know if anyone from Starfleet got our distress signal, and we don't have any weapons. But we do have some spare armor suits for you and your officer. They're in the crates next to the gate. This code will open the gate. Please, Administrator Post and some of the others are still there. You have to save them. Too late.
Master Kole's putting a rifle in your face. If it wasn't for him, the Borg would have assimilated me by now. What's the situation? Are you bringing more Starfleet reinforcements? I see. Then it's true. Vega is doomed. A single starship cannot hope to stop this. Still, I know. Koles and I have been trying to get around the interference field. Thank you for tagging the people you found and getting them safely transported to your ship. No, there are dozens more hiding out in the buildings, but Koles and I have a plan. We think a pattern enhancer will do the trick. That can transport the remaining citizens to your ship. But first, I'd like to offer you some equipment. Vega was a trade colony, and this gear was intended to go to Starbase 65. I think you need it more. Appropriate to your profession. Press the Options button and open your inventory under the Ship and Crew heading. Select the kit in your inventory to equip it. With the kit equipped, you will have new abilities that you can perform in ground combat. You now have additional abilities in ground combat. We have lowered shields for the transporters. I will need to raise them at the first sign of Borg ships. The pattern enhancers are working, and not a moment too soon. I can hear the Borg moving this way. I'll do that. How long do you think you can hold off the Borg? Fighting a crazed Klingon was the worst thing that could happen today? Another group of civilians is beamed to the ship, Captain. Shields are back up, sir, but more Borg vessels are warping to our location. We have detected a type of generator near your position. There is a 94.6% chance it is the device affecting our transporters. If you can destroy it, we will transport as many people from the area as we are able. Thank you for everything you've done. Even though it was impossible to save everyone, those you did save will be forever in your debt. Glad to do anything I can. I was born on Vega. There's no way I'm sitting by and letting the Borg take it without a fight. All right, Koles, you're gonna see friends who've been assimilated. Don't hesitate.
resistance is futile. The Borg are activating the transport inhibitor. We need to disable that force field. The Borg are so... what's the word? Effective? Systematic? Evil. I'm gonna go with evil. The ship is transporting anyone they can get a lock on, Captain, but we don't have much time. We need to get back as soon as possible. We're packed to the brim with civilians, Captain. I don't think we could fit one more soul on this ship. Communications are still jammed, so we can't reach the Renown or the Kittimer. The immediate problem is the civilian ships in this system. Vega's a huge trading outpost. There are always ships traveling here. We need to warn them the Borg have taken over. Possibly, but what we need to do is hightail it out of here with these civilians. Of course, the path to the satellites does lead away from the planet, so we could remotely reconfigure them as we leave. The message won't get very far, but anyone who enters the system will get the signal and be able to turn around before it's too late. Közben fölette a mikrofon, de most valahogy visszahoztam, úgyhogy szerintem idáig megyünk, és akkor később folytatjuk. Innen. Na, szevasztok.